Bienvenue à Master French. Je m'appelle Sophie. Hello, welcome to Master French. My name is Sophie. Today we are going to look at how to tell the time in French, of course. Let's start. Quelle heure est-il? What time is it? Now, when we tell the time between 1 p.m. and 11 p.m., we use the informal or formal expressions. For example, il est 1 heure, that is informal, it is 1 o'clock. Il est 13 heures, that is the formal way, it is 1 p.m. When we tell the time between 1 a.m. and 11 a.m., we only use the informal expression. And often we use in the morning, in the afternoon, or in the evening when we tell the time. For example, il est 9 heures, it is 9 o'clock. Il est 9 heures du matin, it is 9 o'clock in the morning. Il est 3 heures de l'après-midi, it is 3 o'clock in the afternoon. Il est 10 heures du soir, it is 10 o'clock in the evening. Now let's have a look at some time. Il est midi, it is noon. Il est midi, but we can also say il est 12 heures. Il est 12 heures, it is 12 o'clock. Il est 1 heure, it is 1 o'clock. Il est 13 heures, that is the formal way. It is 1 o'clock. Il est 1 heure de l'après-midi, it's 1 o'clock in the afternoon. Il est 1 heure du matin, it is 1 o'clock in the morning. So here we are using the time frame like I told you earlier, in the morning, in the afternoon, or in the evening. Il est 2 heures, it is 2 o'clock. Il est 14 heures. Again, this is the formal way. It is 2 o'clock. Il est 2 heures de l'après-midi. It is 2 o'clock in the afternoon. So this is, like I said, when we want to show the time frame and we use the informal way. Il est 2 heures du matin. It is 2 o'clock in the morning. Il est 3 heures. It is 3 o'clock. Il est 15 heures. So this is the formal way. It is 3 o'clock. Il est 3 heures de l'après-midi. Now here we use the informal way, but we specify the time frame. Il est 3 heures du matin. It is 3 o'clock in the morning. Il est 4 heures. It is 4 o'clock. So this is the informal way of saying the time. Il est 4 heures. Now the formal way we say il est 16 heures. Il est 16 heures. Il est 4 heures de l'après-midi. So here we are showing the time frame. It's 4 o'clock in the afternoon. Il est 4 heures du matin. It's 4 o'clock in the morning. Again, this is the informal way of saying the time. Il est 5 heures. It is 5 o'clock. Il est 5 heures. Il est 17 heures, the formal way. Il est 17 heures. Now, if we want to specify the time frame, we would say, in an informal way, il est 5 heures de l'après-midi. Il est 5 heures du matin. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Il est 18 heures. Now, this is the formal way. Il est 18 heures. Il est 6 heures de l'après-midi. Il est 6 heures de l'après-midi. Il est 6 heures du matin. Il est 6 heures du matin. Il est 7 heures. Il est 7 heures. Informal way. Il est 17 heures. Il est 17 heures. So this is the formal way of saying the time. Now, if we want to specify the time frame, we would say
Il est 7 heures du soir. Il est 7 heures du soir. It's 7 o'clock in the evening. Il est 7 heures du matin. Il est 7 heures du matin. It's 7 o'clock in the morning. Il est 8 heures. It is 8 o'clock. Il est 8 heures. Il est 20 heures. This is the formal way. Il est 20 heures. It is 8 o'clock. So 20 heures, the formal way is, don't forget, it means PM in the evening. Il est 8 heures du soir. It's 8 o'clock in the evening. Il est 8 heures du matin. It's 8 o'clock in the morning. And these two are informal way of saying the time. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 21 heures. Il est 21 heures. Il est 9 heures du soir. Il est 9 heures du soir. Il est 9 heures du matin. Il est 9 heures du matin. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il est 22 heures. Il est 22 heures. Il est 10 heures du soir. Il est 10 heures du soir. Il est 10 heures du matin. Il est 10 heures du matin. Il est 11 heures. Il est 11 heures. Il est 23 heures. Il est 23 heures. Il est 11 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Il est 11 heures du matin. Il est 11 heures du matin. Il est 12 heures. It is 12 o'clock. Il est 12 heures. Now, we don't really use this expression a lot. We mostly use il est minuit. If it's in the middle of the night, it is midnight. Il est minuit. Now let's see some more examples on how to tell the time. Il est midi 5. Il est midi 5. So it is 12:05 or it is 5 past 12. Il est midi 10. Il est midi 10. It is 12:10 or it is 10 past 12. Il est midi 15. Il est midi 15. But we can also say il est midi et quart. Il est midi et quart. It is 12:15 or it is quarter past 12. Il est midi 20. Il est midi 20. It is 12:20. Il est midi 25. Il est midi 25. It is 12:25. Il est midi 30. Il est midi 30. But we can also say il est midi et demi. Il est midi et demi. So it is 12:30. Il est midi 35. Il est midi 35. We can also say il est 1h moins 25. Il est 1h moins 25. So in English it would be it is 25 to 1. Il est midi 40. Il est midi 40. Il est 1h moins 20. Il est 1h moins 20. It is 20 to 1. Il est midi 45. Il est midi 45. Or you can say il est 1h moins le quart. Il est 1h moins le quart. It is quarter to 1. Il est midi 50. Il est midi 50. Or you can say il est 1h moins 10. Il est 1h moins 10. It is 10 to 1. Il est midi 55. Il est midi 55. Or you can say il est 1h moins 5. Il est 1h moins 5. It is 5 to 1. Il est 1h or this is the
let's say the informal way. Il est 13 heures, this is the formal way of saying it. So it is 1 o'clock. Il est 1h05. So this is the informal way of saying it is 1:05. Il est 13h05. This is the formal way. Il est 13h05. Il est 2h10. Il est 2h10. Il est 14h10. Il est 14h10. Il est 3h15. Il est 3h15. And il est 15h15. So here we have three ways of saying it is 3:15. Or you could say it is 15 past 3. Il est 4h20. Il est 4h20. Il est 16h20. Il est 16h20. Il est 5h25. Il est 5h25. Il est 17h25. Il est 17h25. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 6h30. Il est 18h30. Il est 18h30. And here again we have three ways of saying it is 6:30. Il est 7h35. It is 7:35. Il est 19h35. So this is the formal way. Il est 8h moins 25. So in English you would say it is 25 to 8. Il est 8h40. It is 8:40. Il est 20h40. Il est 9h moins 20. Il est 9h45. So it is 9:45. Il est 21h45. Et il est 10h moins le quart. It is 15 to 10. Il est 10h50. It is 10:50. Il est 22h50. So the formal way. Il est 11h moins 10. In English, you would say it is 10 to 11. Il est 11h55. It is 11:55. Il est 23h55. The formal way. And il est minuit moins 5. 5 to midnight. Il est midi. So it is noon. Il est minuit. It is midnight. Or you could say il est 12 heures. But that's very rare. Most times we say midi or minuit. Okay, everyone, that's it. We are done with how to tell the time in French. And I hope this lesson was helpful. Don't forget to subscribe to my channel for more lessons. À bientôt!